வெரி ஹாப்பி ஈவினிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்னைக்கு நம்ம கிளாஸ்ல என்ன பார்க்க போறோம்னா யூனிட் 1ல ஃபர்ஸ்ட் சப்ளிமெண்டரி ரீடிங் ஆன் மண்டே மார்னிங். இட்ஸ் கோயிங் டு பி an இன்ட்ரெஸ்டிங் ஸ்டோரி. ரொம்ப ஒரு ஹாஸ்யமா இருக்க போறது, வேடிக்கையா இருக்கும் இந்த கதையில நம்ம படிக்கும் பொழுது. முக்கியமான கதாபாத்திரங்கள் யாருன்னு சொல்லிடுறேன். டாம் சாயர், சிட் சாயர், மேரி அண்ட் ஆன் போலி. இவங்களதான் முக்கிய கதாபாத்திரங்கள் இந்த கதையில. இதெல்லாம் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு பரிச்சயம் பண்ணிட்டேன். பிஃபோர் we get into the story, we will quickly see a motivational quote before we start the session. It's of சுவாமி விவேகானந்தா. நம்ம எல்லாருக்கும் பரிச்சயமானவர், நம்ம எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் இல்லையா? The thoughts that he shared to us. Every class you have been listening to one or the other thoughts of great personalities like Abdul Kalam, Vivekananda, Swami Vivekananda. So every work has to pass through hundreds of difficulties before succeeding. Those that persevere will see the light sooner or later. அதாவது இவர் என்ன சொல்றாரு? ஒவ்வொரு வேலையுமே நிறைய 100க்கு மேல தடங்கல்கள், 100க்கு மேல கஷ்டங்கள் கடந்தாதான் அதுல நம்மளால வெற்றி பெற முடியும். நம்மலாம் ஆனா அப்படி நினைக்கிறோமா என்ன? We think of doing a task and immediately I need to succeed in it. The first effort that I put, I need to complete that task. I can't wait. நமக்கு அந்த பொறுமையே இல்லை. ஒரு விஷயம் நமக்கு கிடைக்குன்னா அதுல அந்த பொறுமை இருந்ததுன்னா வில் டெஃபினெட்லி ரிலீஸ் இட்ஸ் டேஸ்ட். அதனுடைய சுவை நம்மளால உணர முடியும். சுவைனா என்ன? சாப்பிட ஒரு சுவையை சொல்லல, அதை பொறுத்து நம்ம அனுபவிக்கிற அந்த சுவையை சொல்றேன். Those that persevere will see the light sooner or later. அந்த விடாம, அந்த மனசை தளர விடாம, that perseverance or that self confidence or to complete it, whatever may be the scenario, whatever comes the difficulty in our way, that one intention that the person is having throughout, not just once or twice, throughout அந்த பயணத்து முழுக்க அவர் வச்சுட்டு இருக்காங்கன்னா அப்பதான் அந்த நபரால அந்த சாதிச்சொன்ன அதுல இருக்கக்கூடிய இதை உணர முடியும். அது மட்டும் இல்லாம யார் அந்த தடைகளா இருக்கட்டும், அந்த தடங்கல்களா இருக்கட்டும், இதெல்லாம் கடந்து போறாங்களோ they will definitely see the light. see the light என்ன? வெளிச்சத்தை பார்க்க போறோம். It means that they will definitely accomplish that goal or accomplish the task what they were longing for. That is what this quote says us. அதுதான் இந்த வரிகள், சுவாமி விவேகானந்தா சொன்ன வரிகள் நமக்கு தெரிவிக்கிறது. Those that persevere will see the light sooner or later. உடனே கிடைச்சிருமா மேம்? எல்லாருக்கும் அந்த மாதிரி வாய்ப்பு கிடையாது. Some people, they have to put in lot of efforts, but it is not going to be a waste. Definitely they will accomplish it and they will relish the taste of the success. So no sooner or later. ரொம்ப சீக்கிரமாவே கூட அவங்களால அதை சுவைக்க முடியும், இல்லாட்டி கொஞ்சம் காலம் தாமதம் ஆனாலும் பரவாயில்ல, but it will definitely reach them. For that, we definitely have to pass a lot of difficulties in our way. If some difficulties come in our way, don't feel scared or be afraid. பயப்படாதீங்க. எல்லாரும் போலதான் நம்மளும் அந்த பாதையை கடந்து வரோம். Definitely we are going to see the bright future. Okay? So with this good note, we will start today's session on Monday morning. திங்கட்கிழமை காத்தால என்ன ஆச்சு? What happened on Monday morning? So for every one of us, after a weekend, we feel somewhat tired, our body feels sick. We'll tell our parents, shall I take one more day leave, அம்மா? எனக்கு உடம்பு முடியல, இன்னைக்கு ஒரு நாள் நான் வேணா ரெஸ்ட் எடுத்துக்கிறேனே, நான் நாளையிலேருந்து ஸ்கூலுக்கு போயிடுறேன். இந்த மாதிரி நம்ம எத்தனை பேர் சொல்லியிருப்போம்ல, அம்மாட்டையும் அப்பாட்டையும். திங்கக்கிழமை பார்த்தால, அதுவும் ரொம்ப நாள் பண்டிகை நாள் லீவ் எல்லாம் வந்ததுக்கு அப்புறம் திங்கக்கிழமை ஸ்கூல் திறக்கிறாங்கன்னா நம்ம எல்லாருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு தாட் வந்திருக்கும்ல. எனக்கும் வந்திருக்கு நான் ஸ்கூல் படிக்கும்போது நாட்கள்ல. ஸோ அதே மாதிரிதான் டாமுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு தாட் வருது. And that too, he doesn't like going to school. அவங்க எல்லாரும் போல அவனுக்கு பிடிக்கல. You all like, but he didn't like. He felt like as a prison. ஜெயிலுக்கு போற மாதிரி இந்த பையனுக்கு தோணுது. Who? This boy, Tom Sawyer. TOMSAWYER.
This person name is Sid Sawyer, his friend. தன்னுடைய நெருக்கமான நண்பர். Then we come across this person, Aunt Polly, who helps these boys. இவங்க தான் வந்து இந்த டாம் சாயருக்கு உண்டான பிரச்சனையை வந்து தீர்த்து வைக்கிறாங்க. பட் இட் இஸ் கோயிங் டு பி அ ஹிலேரியஸ் வே. முக்கியமான கதாபாத்திரங்கள் பார்த்தோம்னா டாம் சாயர், சிட் சாயர், ஆண்ட் போலி. எஸ், we'll see what happens in the story. We'll quickly run through the story. உங்களுக்கு நான் ஒரு ஜிஸ்டா ஒரு 15 minutesலயே உங்களுக்கு நான் இந்த கதையை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன். Shall we see it? But in an interesting way. We are going to read the story line by line. But before that, we'll quickly see what is this story on Monday morning all about. Okay? Let me share the screen for you. On Monday morning, it's the supplementary reading. So Tom going to school on all Monday mornings. How is it? எப்படி இருந்தது? நம்ம எல்லாரும் ஸ்கூலுக்கு போற மாதிரி தானா? அப்படி இருந்ததா? நோ, இட் வாசன்ட் லைக் தட். இட் வாஸ் லைக் கோயிங் டு அ பிரிசன் ஃபார் ஹிம். எந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா ஒரு ஜெயிலுக்கு போற மாதிரி. ஏன் ஏன் அப்படி இருந்தது? அவனுக்கு பிடிக்கல. He didn't like going to school. He felt it like prison. Prison, ஏன் prisonன்னு சொல்றாங்க? அவனுக்கு வந்து கம்ஃபர்டபுளா இல்ல, அடைச்சு வச்ச மாதிரி இருக்கு. He didn't feel like going to school at all. He didn't like the atmosphere or the teachers or the friends or the lesson being taught. Whatsoever may be the reason. என்ன வேணாலும் காரணமா இருக்கலாம். அவனுக்கு வந்து திங்கட்கிழமை காலத்தால ஸ்கூல் போகிறது வந்து பிடிக்கல. So it was like going to a prison for him. ஸோ அதனாலே இவன் என்ன பண்றான்? நம்ம எல்லாரும் போலதான் உடம்பு முடியலன்னு சொல்றான். Tom wanted to stay home from school. So he lay sick in bed and wished to be sick. அதனால என்ன பண்றான்? So he lays on the bed. படுத்துன்றான். படுத்துட்டு என்ன காரணம் சொல்லலாம்? எனக்கு உடம்பு முடியல, நான் வீட்லயே இருக்கேன். அண்ட் ஹி விஷ் டு பி சிக். உடம்பு முடியாம இருந்தாலே நமக்கு நல்லா தான் இருக்கும். இந்த மாதிரி ஒரு எண்ணம் வந்து டாமுக்கு தோன்றுது. ஸோ ஹி வாண்டட் டு ஸ்டே ஹோம் from school, so he lay in the bed. Lay in the bed na படுத்திருந்தான். He wished to stay at home and wanted to be sick. First, what he thinks, நம்ம எல்லாரும் ஒரு காரணத்தை தேடுவோம்ல. லீவ் போடணும்னா அவ்வளோ எளிமையா போட முடியுமா என்ன? ஏதாவது ஒரு காரணம் சொல்லணும். தலை வலிக்குது, கால் வலிக்குது, வயிற்று வலிக்குது, இல்ல ஜுரமா இருக்கு, இந்த மாதிரிலாம் சொல்லுவோம்ல. இந்த பையன் என்ன சொல்றான்? ஃபர்ஸ்ட் he thought to complain of stomach ache. See, வயிற்று வலிக்குது, பா முடியலையே, ரொம்ப வயிற்று வலிக்குதே அப்படின்னு சொல்றான். Then of a loose tooth. இல்ல இல்ல, வயிற்று வலிலாம் சொல்ல வேண்டாம். From a long period of time, my tooth is one of my teeth is loose. ரொம்ப லூஸா இருக்கு, அது ஆடுறதுன்னு வேணா காரணத்தை சொல்லும். Then of a loose tooth. இதெல்லாம் வயிற்று வலின்னு சொல்லலாம்னு நினைச்சான். Then he thought of telling reason of a loose tooth. ஆடிக்கொண்டு இருக்கிற பல்ல வந்து காரணமா சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறான். He changed his mind as he was afraid. ஆனா மனசையும் மாத்தின்ட்டான். சொல்லணும்னு தோணுது, பட் he was afraid. Afraidனா என்ன? பயப்படுறது. Frightened, afraid, fear. All these are other words for the word afraid. Afraidக்கான அர்த்தம் என்னன்னா பயப்படுறது. அதுக்கான வேற வேற வார்த்தைகள் தான் ஆங்கிலத்துல பார்த்தோம்னா ஃப்ரைட்டன்னு சொல்லலாம், ஃபியர்னு சொல்லலாம். ஓகே, these are the other words. Synonyms. Correct. Synonyms தான் அதோடைய வார்த்தை. Perfect. Thank you so much. That why he was fear, why he had this fear. He changed his mind as he was afraid. What made him to feel afraid? That his aunt would pull his teeth and he would be in pain. ஐயோ, வலிக்குதுன்னு சொன்னாலே அத்தை வந்து என் பல்ல பிடுங்கிடுவாங்க. வலிக்குதுன்னு சொன்னாலே அவங்க வந்து பல்ல பிடுங்கிடுவாங்க. அதனால நம்ம இந்த காரணத்தை சொல்ல வேண்டாம், வேண்டாம் 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 அப்படிங்கிற எண்ணமும் தோன்றுது இவனுக்கு. Tom knew that injured toe can keep him in bed for even 3 weeks. கால் அடிபட்டிருக்குன்னு சொல்லலாம்.
இந்த மாதிரி அடிபட்டிருக்குன்னு சொன்னா 3 வாரம் படுத்துடலாம். ஐ கேன் லே இன் தி பெட் ஃபார் 3 வீக்ஸ். ஸோ நாட் ஜஸ்ட் அ டே, பட் ஐ கேன் பி ஆன் பெட் ஃபார் 3 வீக்ஸ். So he had earlier known that an injured toe can keep one in bed for even 3 weeks. அவனுடைய கால்ல கட்டை விரல்ல, அதுதான் டோ, கால் கட்டை விரல்ல அடிபட்டதுதான். He had earlier known that an injured toe can keep one in bed for even 3 weeks. இது fourல for 3 வாரத்துக்கு கூட படுக்கையில இருக்கலாம், அது ஒரு காரணமா சொல்லலாங்கிறது இவனுடைய அபிப்பிராயமா இருந்தது, எண்ணமா இருந்தது. So he lifted his sore toe up and started to groan loudly in pain. To wake up, sit sleeping beside him. ஏன் அந்த மாதிரி கால் வலிக்குதா, எனக்கு முடியலையே, ஐயோ வலி தாங்கலையே. But was it a real pain? No, it was a fake one. It is an imaginary pain. ஒரு வலியா நினைச்சுக்கிறான். It isn't actually a pain, but it is an imaginary pain. அவனா நினைச்சுட்ட ஒரு வலி, வலிக்கவே இல்லை. இப்ப நம்மலாம் அவ வீட்டுல சொல்லுவாங்கல்ல, நாடகம் ஆடாத, நீ பொய் சொல்ற, உனக்கு வலியும் இல்ல ஒன்னும் இல்ல அப்படின்னு சொல்லி திட்டுவாங்கல்ல அம்மா அப்பா நம்மள. இவன் என்ன பண்றான், வலி தாங்கலையே என்னுடைய கட்டை விரல் அப்படின்னு அப்படியே காலை நிமித்தினா போல தூக்கினா போல காட்டுறான். ஏன் இந்த மாதிரி பண்றான்? டு வேக் அப் சிட் ஸ்லீப்பிங் பிசைட் ஹிம். பக்கத்துல படுத்துட்டு இருக்கிற சிட்டை எழுப்புறதுக்காக இந்த மாதிரி ஒரு பிளான், திட்டம். நம்மளும் அப்படித்தானே பண்ணுவோம். நம்ம பக்கத்துல யாராவது இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு நமக்கு வலின்னு தெரியணும்ல. அவங்களுக்கு எப்படி தெரிய வைக்கிறது? ஐயோ அம்மா அப்பா எனக்கு முடியலையே அப்படின்னு கத்துக்கலாம் தானே அவங்களால உணர முடியும். ஃபைனலி சிட் ஓக் திங்கிங் டாம் வாஸ் ரியலி சஃபரிங் ஃபார் hours. ஐயோ பாவம், ரொம்ப நேரமா அவன் கத்திட்டே இருக்கானே, ரொம்ப நேரமா முடியல போல இருக்கு, பல மணி நேரங்களா ரொம்ப வழியில துடிச்சுட்டு இருக்கான் டாம். ஃபைனலி ஹி woke up. Who? Sid woke up. இது கடைசியா ஒரு வழியா எப்படியோ டாம் நினைச்சபடியே சாதிச்சிட்டான். Whatever he planned for, he has executed. Sid was upset with Tom's condition, who started to confess his sins as he was about to die. ஐயோ நான் செஞ்ச பாவம், நான் இறந்தே போயிடுவேன் போல இருக்கே, அந்த மாதிரிலாம் நினைச்சிட்டு அழறானா, வழி தாங்க முடியலையே, இந்த மாதிரிலாம் சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டான்ட்டான். But at this point of time, Sid couldn't see this situation of Tom. What? Why is this person in such a pain? What am I going to do? ஐ ஹாவ் டு டூ சம்திங். நான் ஏதாவது பண்ணி ஆகணுமே இந்த இடத்துல அப்படிங்கிறது தான் சிட்டினுடைய எண்ணமா இருக்கு. ஸோ whoever is beside us, if at all they say in pain, will they sit something like that? அப்படியே உட்காந்துட்டு இருப்பாங்களா என்ன? வலிக்குதா உனக்கு, சரி சரி உட்காந்துக்கோ, வலிக்குதா, ஓகே ஓகே அப்படின்னு இருப்பாங்களா யாராவது? கண்டிப்பா மாட்டாங்க. ஹாஸ்பிட்டல் கழிச்சுன்னு போய் பார்ப்பாங்க, வீட்லயே ஏதாவது வீட்டு வைத்தியம் செய்யலாமான்னு பார்ப்பாங்க. சிட் தாங்க முடியல. ஹீஸ் ஆல்சோ ஃபீலிங், ஹீஸ் ஆல்சோ ஹேவிங் திஸ் ஃபீலிங் டு டூ சம்திங். சிட் கேம் டவுன் டு கால் ஆன் போலி டு சேவ் டாம். அதனால என்ன பண்றான், வேகமா கீழே இறங்கி வந்துடுறான். யாரை கூப்பிடுறதுக்கு? ஆன் போலிய கூப்பிடுறதுக்கு. ஏன்னா ஒருவேளை அவங்கள கூப்பிட்டாக்க டாம காப்பாத்திடுவாங்கங்கிறது இவனுடைய எண்ணமா இருக்கு. ஸோ ஆன் போலி ஹரிட் அப்ஸ்டேர்ஸ் ட்ரெம்பிளிங். அப்படியே தடுமாற்றத்தோட, ஐயோ பாரு என்னாச்சு என்னாச்சு, நான் பாக்குறேன் இதோ வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆன் போலி படி ஏறி வராங்க. ட்ரெம்பிளிங்னா ஒரு தடுமாற்றத்தோட, தடுமாற்றத்தோட இப்படியும் உள்ள படி ஏறி வந்துடுறாங்க. Then soon she understood Tom was pretending of dying sore too. சும்மா விளையாடுறோம், அப்படியே வலி இருக்கா போல நடிக்கிறான் அந்த பையன். he was pretending, அதாவது இருக்கிற மாதிரியே ஒண்ணு நினைச்சுக்கிறது. பிரிட்டன்னா என்ன, ஒரு விஷயம் நமக்கு இருக்காது. இப்போ ஒருவேளை தலைவலி, ஆனா தலைவலி இருக்கா மாதிரியே நம்ம காமிக்கிறது. எனக்கு முடியவே இல்லை, இந்த பக்கத்துல தலை ரொம்ப பாரமா இருக்கு, வலி தாங்கல. அது மாதிரி இவனும் தன்னுடைய கட்டவிரல் ரொம்ப வலிக்குது, தாங்க முடியல, அந்த மாதிரி சொல்றான் இல்லையா. இவங்க அதை புரிஞ்சுட்டாங்க. soon she understood Tom was pretending of dying sore too. So now Tom told it was awful aching of loose tooth. இப்போ என்ன சொல்றான், ஐயோ இது என்னுடைய ரொம்ப நாளா வலிச்சுட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த பல், அந்த பல்வலி தான் இது அப்படின்னு சொல்றான். No, Tom told it was awful aching of loose tooth. Finally, he comes to a conclusion that
Let me tell about the toothache. He skips this stomach ache. வயித்த வலின்னுலாம் சொல்ல வேண்டாம், பல்வலின்னே சொல்லலாம். So what does Aunt Polly do now? Will she leave him like that? அப்படியே படி ஏறி வந்திருக்காங்க இல்லையா, என்ன ஆச்சு இந்த பையனுக்கு பார்க்கறதுக்குன்னு. Will she leave him like that? No, definitely not. Aunt Polly got ready to pull his tooth with a silk thread and a chunk of fire. எதை வச்சு எடுக்க பார்க்கறாங்க? இந்த சில்க் நூலாலையும் இந்த ஃபயர் அதை வச்சனா அதுக்கு இந்த சூடு கொடுத்தாதானே அந்த பல்ல வந்து எடுக்க முடியும் வாயிலேருந்து. ஸோ தட் இஸ் த திங் ஷீ டஸ். டாம் pretended to go to school and not for fishing. நான் வந்து ஸ்கூலுக்கே போயிடுறேன், நீஞ்சத்துக்குலாம் நான் போல, நான் ஸ்கூலுக்கே போயிடுறேன் அப்படின்னு ஒரு வழியா ஒத்துட்டான். Old Aunt Polly loved mischievous Tom, though he tries to break her heart often. இவன் இப்போ இந்த சமயத்துல என்ன பண்ணான், பல்லாம் வலிக்குது வயத்தெல்லாம் வலிக்கலன்னு சொல்லி மாத்தின்ட்டான். Tom, he panicked and confessed that it doesn't hurt him anymore. ஒத்துன்றான், இனிமே எனக்கு இதெல்லாம் பல்லாம் வலிக்காது, எனக்கு இப்ப பரவாயில்ல. நம்மளுமே யாராவது ரொம்ப கேட்டுட்டே இருக்காங்க, வா ஊசி போட்டு வரலாம் டாக்டர்கிட்டனா, ஐயோ ஊசி போட்டா வலிக்கும், வேண்டாம் வேண்டாம் நான் வீட்லயே இருக்கேன், எனக்கு இப்ப பரவாயில்ல, கார்த்தால இருந்ததுக்காக வலி இப்ப எவ்வளவோ பரவாயில்ல. I'm feeling much better now. I'm not having that a kind of pain that I had in the morning. These are some of the excuses we give, right? When it happens to us. Same way it happened with Tom as well. அவனும் அதே மாதிரிதான் பண்றான். ஆண்ட் போலி வந்து சில்க் த்ரெட்டையும் சங்க் ஆஃப் ஃபயர் எடுத்ததுக்கப்புறம், இல்லை இல்லை நவ் ஐம் ஓகே வித் தி பெயின், இட் இஸ் நாட் ஹர்ட்டிங் மீ எனிமோர், ஐ வுட் கோ டு ஸ்கூல். நான் வந்து ஸ்கூலுக்கே போயிடுறேன், நான் நீஞ்சறதுக்குலாம் நான் போல, நான் ஸ்கூலுக்கே போயிடுறேன். ஒரு வழியா ஒத்துன்றான். ஓல்ட் ஆண்ட் போலி, ஷீ லவ் திஸ் மிஸ்டீவியஸ் டாம். இந்த மாதிரி குறும்புத்தனமான செயல்கள்லாம் டாம் பண்றது வந்து ஆண்ட் போலி தெரியும், அதை இவங்க வந்து ரசிக்கவும் செஞ்சிருக்காங்க. ஷீ லவ் his mischievous behavior wherein he tries to break her heart often. அடிக்கடி இந்த மாதிரி தான் அவன் பண்ணியிருக்கான். So she pulled his tooth in a crude way and relieved toothache. What she does, she pulled his tooth in a crude way and relieved his toothache. அப்படியே ஒரு வழியா அந்த பல்வலியை வந்து நிப்பாட்டிட்டாங்க. She relieved him from this toothache. So this is all about the story on Monday morning. In a gist of 10 to 15 minutes we have completed. மொத்த பாடமும் பார்த்தோம்னா நம்ம புத்தகத்துல 4லேருந்து 5 பக்கம் இருக்கு. I have quickly told you the story, right? What exactly is being mentioned in our story is taught to you. One moment. Let me ask. இப்ப இத சொன்ன கதையை வச்சு உங்களால சில கேள்விகள் பதில் அளிக்க முடியுதான்னு நான் பார்க்கிறேன். Let me check how well you listened to the story that I told you. Tom felt like going to dash on all Monday mornings. எங்க போறா போல அவனுக்கு தோணிட்டு, பார்க், டெம்பிள், prison, where he felt like going on every Monday morning. Perfect. Prison. He felt like going to a prison. ஒரு ஜெயிலுக்கு போற மாதிரி தானே அவனுக்கு ஒரு உணர்ச்சியா இருந்தது. Tom wanted to stay at home and wished to be dash. And he wished to be sick. He wished to play. He wished to watch TV. என்ன பண்ணணும்னு விரும்பினா? What did he wish to do? Watch TV. He wished to play with his friends or to remain sick. உடம்பு முடியலன்னு சொல்லலாம் நினைச்சானா? Yes, be sick. First he wanted to complain of stomach ache and later of முதல்ல வயிற்று வலிக்குதுன்னு சொல்லலாம், அதுக்கப்புறம் என்னன்னு சொன்னா
He thought of telling about the loose tooth and that it was aching him. அதுதான் வலிச்சிருந்ததுன்னு அவன் சொல்லலாம் நினைச்சான். Sid flew to call whom? யாரை கூப்பிட வந்தான் இறங்கி வந்தான்? Sid. He flewனா நான் பறந்து வந்தான்ல, அப்படியே சறுக்கின்னு அப்படியே வேகமா இறங்கி வராங்கிறது தான் அப்படி சொல்லியிருக்காங்க. Aunt Polly, Aunt Kiyomi, Aunt Minoli, Aunt Polly. Whom? Quickly you say. யார் வர? Sid flew to call. Is it Aunt Kiyomi? I've got an answer saying it is Aunt Kiyomi. Should I lock the answer? No, it is Aunt Polly. Yes, perfectly you identified it. Aunt got ready to pull his tooth with a dash and a chunk of fire. எதை வச்சு எடுக்கலாம்னு நினைச்சாங்க இந்த பல்ல? Aunt got ready to pull his tooth with cotton thread, silk thread. Which one? She thought of removing it with silk thread. Great. So all of you have listened to the story perfectly. கரெக்டா கேட்டு இருந்திருக்கீங்க. அதனாலதான் எல்லா பதிலையுமே சரியா சொல்ல முடிஞ்சது உங்களால. Amazing. Now we'll see some of the difficult words. Okay. கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கிற வார்த்தைகள். இதை பார்க்கலாமா? One moment. முடியலையே வலிக்குதே இந்த மாதிரி நம்மளும் சொல்லுவோம்ல. வாட் இஸ் திஸ் சவுண்ட்? இட் இஸ் கால்ட் அஸ் groan. groanனா GROWN இல்ல, வளர்ந்தது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ட்ரீ ஹாஸ் grown so tall, அந்த groan இல்ல. இந்த groan வந்து ஒரு விதமான ஒரு வலியை உணர்த்துற மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு சத்தம். a low mournful sound often expressing pain. ஒரு வலியை வெளிப்படுத்தக்கூடிய சத்தம் தான் இது. often expressing discomfort or dissatisfaction. அம்மா முடியலையே ரொம்ப வலிக்கிறதே. So when I tell like this, what am I trying to do? I'm trying to express the pain that I'm having. என்ன மாதிரியான வலி இருக்கோ அதை நான் வெளிப்படுத்த விரும்புறேன் இல்லையா? So in this chapter where we come across this word, இந்த பாடம் பார்க்கும்போது அவனுக்கு உண்மையிலேயே வலி இல்லை, ஆனா அவன் கட்டை விரல் வந்து வலிக்கிறது அப்படின்னு தானே அவன் சொல்றான். ஐயோ முடியவே இல்லையே எனக்கு கட்டை விரல் வலி தாங்கலையே அப்படின்னு தானே டாம் சொல்றான். So if at all we have to see a sentence pertaining to this word groan, what can be the sentence? The patient let out a loud groan when the doctor touched her injured arm. அந்த அடிப்பட்ட கையை வந்து தொட்டும் போது அந்த பேஷண்ட்டுக்கு வந்து முடியல டாக்டர், கை வலிக்குது எனக்கு முடியல அப்படின்னு சத்தம் போட்டாங்களாம். ஸோ த பேஷண்ட் லெட் அவுட் அ லவுட் groan, பலத்த சத்தம். அந்த சத்தம் வந்து வலியை வந்து வெளிப்படுத்துறது. when the doctor touched her injured arm. So you can make note of this sentence. So it is definitely going to help you. இந்த பாட சம்பந்தமா தான் இந்த வேர்ட் எங்க இருக்குங்கிறத மட்டும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கல, அதாவது மீனிங் மட்டும் நம்ம பார்த்து புரிஞ்சுக்கல. We are also seeing another sentence wherein it pertains to the word groan. Whenever we come across a new word, we need to ensure that we use it in our day-to-day communication. Then only our vocabulary will improve, right? I hope everyone will agree with me. சும்மா அந்த பாடத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த வார்த்தையை பார்த்தோம், அர்த்தத்தை தெரிஞ்சினோம், எக்ஸாம்க்கு ஆன்சர் பண்ணோம் நம்ம இருக்கக்கூடாது. Our mindset should be of this nature. We need to use it in our day-to-day communication with our friends. See, if we use it with our friends will also be able to use in their own communication. அவங்களும் அந்த ஒரு புது வார்த்தையை தெரிஞ்சுப்பாங்க, அவங்களுக்கு தெரியலனா கூட உங்களை கேட்டுப்பாங்க இல்லையா? So when we start using it, our friends will also see us and it will definitely motivate them as well. What is another word? Exertions. Exertion and ஒரு போடுற முயற்சி, effort. Okay. The athlete's physical exertions during the marathon left her completely drained.
அப்படியே சோர்வடைஞ்சு சுத்தமா எனர்ஜி இல்லாம போயிடுது. The effort that she put during the marathon left her completely drained, drained out of energy. Okay, drained means lack of energy. Okay, so இது எதுக்கான சென்டென்ஸ்? எக்ஸர்ஷனுக்கான சென்டென்ஸ். Wherein the athlete's physical exertion during the marathon left her completely drained. Okay, next word, aggravated. என்ன நீ வெறுப்பேத்துற, என்ன கடுப்பேத்துற, இந்த மாதிரிலாம் நம்ம சொல்லுவோம்ல. Aggravated, that is nothing but irritated. The traffic jam aggravated her already a stressful day. ஏற்கனவே ஆஃபீஸ்க்கு வந்து தாமதமா போறோம்னு, அதை தாண்டி இந்த டிராஃபிக் ஜாம் வேற, which irritated her even more. It irritated her already stressful day. So she's already stressed with lot of work at home, work at office. While coming in the way, lot of traffic jam. So this aggravated her, which means it irritated her. உங்களை irritate பண்ண வச்சது. Feeble, which means weak or lacking strength. தெம்பே இல்லாம இருக்குது. ஐயோ என்னால முடியவே முடியாது, இவ்வளோ கணம்லாம் என்னால தூக்கவே முடியாதுமா, எனக்கு அந்த அளவுக்குலாம் என்ன தெம்பே கிடையாது. ஸோ வீக் ஆர் லேக்கிங் ஸ்ட்ரென்த். இங்க பாருங்க, ஒரு பையன் வந்து இந்த வெயிட் லிஃப்டிங் புல்ல வந்து தூக்க பார்க்குறான், ஆனா முடியல. இஸ் புட்டிங் எஃபர்ட் பட் ஹி இஸ் அனேபிள் டு. ஆஃப்டர் இல்னஸ் ஹிஸ் ஃபீபிள் பாடி நீடட் ரெஸ்ட். ரொம்ப நாள் கழிச்சு அவனுக்கு உடம்பு முடியாம போயிட்டு இருந்தது. அதனால அவனுடைய உடம்புக்கு வந்து சிறிது நேரம் காலம் வந்து ஓய்வு தேவைப்பட்டுதான். ஆஃப்டர் இல்னஸ் ஹிஸ் ஃபீபிள் பாடி, தட் இஸ் ஹிஸ் வீக் பாடி, ரிக்வயர்ட் ரெஸ்ட். Panting. Panting, it means breathing quickly. The letter B is missing. It is breathing quickly. Okay, breathing. இப்போ நீங்க ஓட்டப்பந்தயத்துலாம் ஓடி வந்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கும்? வேக வேகமா மூச்சு வாங்குவீங்க இல்லையா? Panting quick, sorry, breathing quickly. What happened? Sid, he came, when he comes to know that his friend Tom is suffering in pain, he climbed down the stairs, right? He was panting, means he was breathing quickly. ஆண்டி இங்க வந்து பாருங்க, அவன் வந்து அவனுக்கு ரொம்ப முடியல அப்படின்னு அந்த அத்தையை கூப்பிட வரான் இல்லையா? So was breathing very quickly. It is called as panting. Panting. Nothing to do with the pant that we wear. அப்படி எடுத்துக்காதீங்க. Okay. She stood at top of the stairs, panting heavily after the intense workout. இன்டென்ஸ் ஒர்க் அவுட் நான் பயங்கரமான ஒரு உடல் பயிற்சி எக்ஸசைஸ்க்கு அப்புறம் இந்த மாடி மேல நின்று முடியலையே பாடா. she stood at the top of the stairs, panting heavily. வேக வேகமா மூச்சு வாங்கியிருந்தாங்களாம் இந்த பெண் after intense workout. So in these 5 words, we have come across the meaning of the difficult words that we come across in this supplementary reading, as well as we have seen simple sentences pertaining to each word. Okay, ஒவ்வொரு கடினமான வார்த்தைக்கும் அது பொருத்தமான ஒரு சிம்பிள் சென்டென்ஸையும் நம்ம பார்த்துருக்கோம். I hope you had written it down in the notebook or place where you make note of it, so that you'll be able to refer it quickly. Fine? Okay. In today's session, we quickly saw the story on Monday morning, a supplementary reading. Important characters such as Tom Sawyer, his friend Sid Sawyer, Aunt Polly is being there, and how she identifies his mischievous nature is being portrayed. Yes? Fine? I hope the session was interesting and understood by everyone. With this, I'll end the class. If at all you're having any doubts, please make a note of it and ask me in next session. Well, thank you so much everyone. நன்றி. வாழ்க பாரதம், வெல்க தமிழகம்.